wala ko kong e ko sala ko malosi man la ko level ai mai si a ye la sa ko ke manga fakus crusade ko malos ole aula crusade e te vai ka longa ko they match them or better in most faces ole or ka longa le maso va ya ko fele le pe ise si take a back step i game no tackles game but I think o ke lo stats o ka longa o nga ka uma ye le ke le swing o le mental shift o kamala way my self belief in fingala ko so it's not going to be an easy one for Warta this weekend ida vai yasoringa wala fo ye Warta they're hurting my weekend na kwa ai fasi fa mo ele Hurricanes ilolo so it's not an easy game for them but at the same time lo ka lo suali lawa lavanga ka longa cha like ka mala ripples ye wo mai ku fa ka si Marta so aku maule intensity a Moana or even better I think they can also put on a big score but at the same time I think Swali is going to also have a big difference ila Warta if he's fit and healthy Lenka kova ai ya fo ilanka alo that was his first game that's okay intensity like so ngo ilo fionga le au ka pele intensity nga lenga kalango ia fa longo ina Moana Pasifika ile ka longa ma Chiefs if you're going to bring out that intensity in the second half you need to bring it out also in the first half and then we saw that in this weekend's game you know they were playing with so much intensity in the first half and they maintained it throughout the whole game. Crusaders couldn't find their way back, their back footing. I think also, how do you see this for other teams? Will they still think that Moana's a easy beat, or now will they take Moana a bit more serious now? Makwa ole warning le wa ole fe au wa va kuisi au ya usala ke mingi wa umal ma fa faunga wa ma fa faunga le sai Crusaders easy game wala home game la ko nga rest si la ko kam ale mela le kupungi ele ko ye le ele kala funga easy pony yo ele ko e porque mingi o makwa i usa wake up call i au uma ye ke au la le kalunga la sko straight away from kick off kick off boom move luman Moana move lum go mal first 5 the lane vision the lane o kilo main space the lane yang pasi the lane yang controlling or kalo la move forward for wiki ko ale lane for la first 5 le ko ungar kulimangu makula penga put pressure ole makua kelle ole me foi nga kupur Crusaders ko ile mau Crusaders por kaminga mo ko ai kipa Moana ruma sau ko midfield nga boom all la mo ko ma nga le midfield le defense ko le lei ole olonga le nei foi la le ole forward ele nga ka ole power uri ile carrying ole por o lenga foi la loose forward man o lenga ma le timing sau ko back line midfield or the timing for let's talk about their midfield. Let's talk about the chemistry ilava Danny ma we fongas kamaleo lalo milo male le sifo I sentalenga sukolu lenga ka alo le ka longo ma vai. What are your thoughts around that area since you were a former ole ongor kaimingi o suir ka longa ole speed man sa sa o ye o ko inga me ko ngana le mga fola sui fola la uri le o le ile me fonga le ole pe ho ka mo fa ka favore ale meaning of ma fa uri why run straight down the middle o fin ka ki ngo po a me se fola le anu fo wiki ko fa poco ma sa pol o le lo al Crusaders ko nga le defense ole ya ele structure Crusader man ko le ko ya ko le forwards ko fo ya Pellegrini pol I could hit my 4 year el second male center. So mo koi overwork kar forward sale I would like to think ole plan le al Moana ngai they've done their homework au ki kilo I defense structures ale a Crusader and they just basically hit in all areas. Well, Crusader, they're a structured team, defense-wise and attack-wise. Pe mo ale la korpolo ikua turnover. Enga ngau kilo
they already know numbers that drop, attack. Al mena ngai kwa Ke pele songonga Justin Marshall. Crusaders was a structured team. Yeah. But what happens when you remove the structure? Yeah. Collapse? Yeah. Nei masese mfainga ko reorganizinga ya la wako. Inga yam finka off, but when you don't have the ball, all you're doing is just tackle. That's why David Havili was really important in that role, because he that he's the triple threat, you know. And I feel like his presence, his missing presence in the Kalonga sa Kau kere mene sa ta ufula e la pepe Cyril Reese ma Havili wa misi key players ale Crusaders. Wa lengam o le wingi ko kasi le sai lenga sui Cyril Reese. Ele mafaingo ngo ritinga ya kamale o chore le sa fu peki mo si wingi aya saurola Cyril Reese wa ko le package le kwa masangi le combination le le ka ya Havili foila ale mon mo kwa pe al mene ka kan gol vaso la il ka lo mal Chiefs slow ka ko le ka ko starting front row al vaso ne ka ngi kwa top pale picking ol ka ko front row le mal midfield ina le melo ko wa ya kwai ya wa ya le posi lo I support the Blues o le si au le ngau fa mo ma lo le Blues o le au mon ale la va ya kungi o le la ko ya ki lo Blues wa pesot ka ko ya ska dia su men ka ko mano pa ele o le ke le kamala ver Blues but e ke le kamala ver mon ai vai la le depth o le mon le o le su ya kamai I vai as o mon but they're still like winning and putting big scores. So I think they're in a really good place. Yan Moana gaming ile squad la ye. Marolosi my fella Malaysia. Yeah, ola udinga ka alor vayaso le. It'll be hard for the coach eva pema. Leila Marolo maisi faka alo is because they did a good job on the Crusaders. And I think they're probably going to have the same team. As started Warata because they need to win. They need to win this game. Home game. The home game. Yeah, so ngali umal Moana male Warata so ole Blues male Hurricanes. Ole ma the only game ma ole Blues. Ola lo willing going ma ole Hurricanes e kanong momu. So alela vai kanong ole game Hurricanes after a big win. Yeah, but ola ingai kamalo ko man lo si male Blues this week. So it's going to be a tough one to call. So, allow selection ke mga wa keep le starting 15 le nga yelmon. I think kaunga ko mau le lako se vanga I se la vea. But this is a team who attacks from the beginning. So I think they kaunga maintain lako team nga wai se fora uri nga start ka nga mal Chiefs le nga fa kwasu Malaysia so kele le mele fianga mas coach ya falong o ka fa se nga ya ba ka finga kilunga ya wa taman la ko ka pe fi ka wi ma but it's a winning team the one that started last week ke fo pe ke usu Fimon ola so we finga lo ile full malela amakale ale mon same mo ta o moni le ka ro sia fa pe ola fa fonga ma ya falong ma va vasa wa tatono ala fa lo mai va e for sui e wa le ka ko fa yaku wa fa le ko mo ru ma ai moni le ola foi nga ya ma ai se swinga pe nga I ku le the back line ma sa wingi al midfield ko ya first five boom man o mo kwa mana ya la vale o ka pe nga le nga ya a ko kre I ka ko malolonga piki me lua mercado ngole le Moana ma Crusaders. What are your best plays? Ole squad ole first five. Pellegrini. Ole melisi mel kamale le nga wa ai mama fo le vision fo le long pass le fo nga mo fo le Cisco. Ole kwa le na va kamale. Ari Savea. Ko fia ka Crusaders se kom van je poe like area miracle man makua fail speed al power away ye mar scoring a score ko ru la ai power va ru ngol ling ko le foi de defense mar ko ke le fa
le lei ma Yeah. Leo. No so no mo I vanga umana le o talong, but apart from le score Alfesi, that was a like good try. Le leilang support, lenga au ia foi pasiat por, but tani to ala le kemi lenga koi attack a koi Crusader le la half time. Ai on koi mau le sala le kango kam fai replay polo lunga an koi si koinga. That would have brought Crusader back in, and who knows, it'll be on the second half. But nga le si koa Crusader, I think that really gonna lai eo kuaka ko au kemi ngoia defend le ngadwenga tan to ala defense ikua ia manga carries le fanga mo nga score. So I think he's a bit of an unsung hero iku langa work rate, but I kaimi a koi le saunga carry polo sa swangi forward ia malanga defense ikua. I think he's going to get better. But I think overall play for me was the culture that they have developed. I think the winning culture la wa makanga sink in I Moana that we can win. There's a big possibility and chance of us winning if we just stick together. Ai rale haka mulianga lenga pu elisi photographer nga. Pela you know, artists of is facing to the sky, but in the background that's faded, it's Havili and also another player who's just celebrating the win because it wasn't a small win. It was a real big win. But those are some awesome players of the week. While we're on the players of the week, let's go to our prediction for next weekend's game. Yeah, that's our predictions for round 8. Yeah, the Talanoa las Forele, Talanoa mo le round 8 o le va the Chiefs mo le Reds o le afaile I le tale fitu le fiafi. Yeah, so ole ma le Talanoa ale Moana Pasifika ma le Waratahs las Tonai. Yeah, ma le Fiji Enduro ma le Crusaders. Yeah, ma le Talanoa le Blues ma le Hurricanes. Fa pe fo ile Talanoa le. Okay, let me revert that. There's another Friday down there? Hurricanes, no. That shouldn't be there. Nangaleka alo le ya Crusaders ma o le Hurricanes ma le Blues. Oh, that's 11 of April. That's the other week. The other week. So okay, then. All right. Yeah, na tato predictions mo le round 8 Super Rugby. Yeah, o Talanoa mo lava Talanoa le va the Chiefs mo le Reds. O le afaile le Safarele I le tale fitu I le fiafi. So le Talanoa le Moana Pasifika ma le Waratahs I le Stona I le tale lua le auli. Yeah, ma le Talanoa le Fiji Enduro ma le Crusaders I le afalfa le Stona I lava lea. Yeah, o le Talanoa le Blues ma le Hurricanes o le tale fitu le Stona I foi. Yeah, ma le Talanoa muli I le vale le Force ma le Highlanders. Yeah, la towola le Talanoa mua le afaile le tato predictions. Yeah, o mua. o nisi alo fo le tato tunu sa machawina le leifo la tau ta alo tamale o swali mami kele pick up kamale inga wo switch mai le ile liki sau liki anga le lakpio ko luwa score yenga sefe tamale ile kalwale e mo ya la inga kele le score le halinta ale Hurricanes o le mle Waratahs al kalo kamale mkwa ma kele nga I think ke lea langa impact le karonga le mamona o le whakaaf kwa ka alo kanu meili menenga la vea ai so ka fula moana ngau ki kilo how you gonna shut him down awa o me sa o yo la haka fa ma sangi fu ya o le ko amor ke me ka alo vakasi mala wadi warta but e ko ke kia vai for gaming sa we for Israel for lawia he has a immediate impact. He can turn games around. Ongara if I ole umi so it is an advantage over other players. It'll be interesting how the Moana midfield will react because he's playing center. Yeah. So it'll be interesting for Ngale how they will counter Swari. Ia pe ni si talonga fui mono le vai aso. O se vai atu le I le stand-ins o lo iai au le I le termine le round 7 of the Super Rugby Pacific. Ia tulanga mo lo whapenga sili le Queensland Reds. Tulanga longo lua o le Chiefs. Ia lono tolu Crusaders.
So o le ma le Brumbies le tulanga wha, tulanga luna 5 New South Wales Waratahs, ia ma le ono lo Yale Western Force, tulanga 7 Hurricanes, ia tulanga 8 le Highlanders, ai tulanga 9 le Moana Pasifika, tulanga 10 le Blues, ai tulanga sutasi le Fijian Drua. O le whafsili fui a mese fui ala pepe langa o le mai tau atu o le Blues o le si au le si au le e manosi e le mamomo e le finangalo la pepe. La pepe o la so off. E te mana o le moana sili atu lunga po le Blues. Wa o le lalo le Blues ala lunga le moana. O fea lau au i e te mana. O whatulanga le te minei. Ia. Awa e pauta alonga i e te toia le Blues o la tuta alonga ma le tua ma au Australia. Pea uma le Hurricanes. E toi ta alo fwela ma Crusaders. O le au te mana o ia mau 7 no le Blues i lunga top 8. O ia ua i e le moana. They're gonna make the top 8. Top 8. Te mana o le alua toi ma le matau Blues ina. Na te le mana tupun menen tupu tausanga te nei o le i le aua Crusader na Champini le tausanga. Ai le out top 8. Yeah. I le tausanga. Le ala te mana wala tupu na tulanga. Ia walu te vai atu vaso nei. Crusader le imalo le tuai fiti. Wa fa alua no i fiti e fai ina. Yeah, te loa it's a tough one for them. Ia le toi ola. Ama lolo Moana Pasifika vaso nei me i lunga. Ma le Blues. Ia o le Highlanders le te vai fengtala tu ta longa lai fai. Pe o ina tauna tau mo 7 no matou e tau alu atu e lunga. Au te talo ia saole ia mo matou ava no top 8. Au mai elu. Au Moana ma le Crusader. O i ma le Blues. Ia fui mon o le so finangalo ua o le foi ke va koia pe sa sia i lo finangalo mo lo mafofa. O le Moana po le Blues ke mga i lunga. Well, to be honest, I really want Moana to, I want them to make it this year. Whether it's the top 8 or somewhere close to the top. Be in the semis as well. Be in the semis as well. It'll be a great for Moana Pasifika. For Mako Blues, we've been to many finals. Kele foi finals o ka Alert Blues. It'll be good to see Moana Pasifika make it this year. Listen, me mai ka o kuri au ia Australia. They're all in the top 6. Yeah. It's a different year for them as well. We'll get little improvement from last year's. I think they made the right move ile whamaro lo le awa kasi. O ale wa vai umakama ia. It strengthened up your squad sa awe whaia iai. So, e koe kupu me sa kupu iska usanga ia o le whiu Australia kausungi la ko malo. And who knows, maybe the influence for the coach Leo Smith. He's working with all the franchises. Australia. E prepare mole seriously Leonga la saungia kuye. Sa le lo so nga le opepe. Over giving along, giving mo kong for Melbourne. O ka longa la kapi le se la ko ka long. O le AFL you rarely see rugby being played. Otherwise, wangale o ke le o Malai ke vai o Malai AFL for ia. Tato foi mena le talonga le stona Moana Pasifika mal Blues. O le ia le pepe o le so we finangalo ia si awala e au nga ka alo le Moana against the Blues. Ia wa ia e pau swinga le la ia mai intensity le nga ia ka longa Crusader. Ia lifi la ilunga le ia level le attack. I've seen ia Waratahs ke mio va pufa vai across the field. Le alenga alunga le for and against ke le yo ai ke nga sko ia last week ka longa ma Canes. They managed to find holes everywhere in defense Waratahs. So intensity ka unga lifi au ke lo mo kwa ke le ai e mo pa wa me lo ko ke we le forwards e ka mafa ia le forward ki Waratahs. And they got is Rob Leota mai le Melbourne Rebels le wa inga ia fa popok mataniela pero dia mai le Rebels le we kongui ye ke wa kam Waratahs play the game iluma. Ia fui mon ola sa o e ai ki le ka alo le ia le Moana
le kalongo le Marotas. Actually, no difference. So but I believe that Moana, with the winning the previous game, I know the confidence levels at a high. It's going to be hard for Western Force to counter if they're going to maintain that same intensity from the start of the game. Crusaders. Ilo wai kalongo le Archers ma le Hurricanes. Ole luana vale fingale ole speed le fai wini kongi. Hau ke vai fo ia kuranga le ka kumona le leila luluma ko le lei fo ia ku le nga pa lingi le leila le Moana. Ko e kumbau amal ka ko starting 15 le ngai. Kim salo le fai ngofiele e ke le Moana ka nga. Ya wale la nga ita to pokala me ita longa la so tona. Ya ila ni so tato fans so lo mata mai. Ya nga ya tu no Fapa Stadium. Ya, vai for tato vai nga sports Talanoa. Ya fa tau fu tato vai tato me ai ma. Ya, le la va. Moi foi po tato wat. Ma nei fa mna tu la Pep Talanoa. Il tapo inga Samoa me se foi le Pasifika. E tau lava na mo mia le support. Le manga